Ngiyabingelela egameni elihle lomfelo wethu Jesu Kristu. Umphefumulo wami uyayidumisa inkosi nangalolu suku. Ngiyabonga ubuhle buka Jesu obungaguquki. Ngiyacela ke sikhuleke. Baba wethu ongcwele ngegama lika Jesu waseNazaretha, thatha ilungelo lokuhlanganyela nathi, uphinde uvele ungamandla ethu okunqoba ngokukholwa egameni lika Jesu siyabonga. Amen. Ekseni ngiyafisa ukusho ukuthi umoya ingcwele ubeke nje indaba elula noma yona inzima ukwenzeka kodwa ke elula ukuthi ngithinte yona ngikhulume ngayo. Sizothola izwi lenkosi encwadini yomshumayeli ku chapter 7. Sofunda amavesi amabili, verses 2 no verse number 4. Uverse number 2 ufundeka kanje: kungcono ukuya endlini yokulila kunokuya endlini yedili. Cela ukuphinda. Kungcono ukuya endlini yokulila kunokuya endlini yedili. Nophilayo makakubeke enhlizweni yakhe. Verse 4. Inhliziyo yabahlakaniphileyo isendlini yokulila, kepha inhliziyo yezula isendlini yentokozo noma isedilini. Umyalezo wami umoya ingcwele ubekile uthi angisho ukuthi yana endlini yokulila. Ukuze ngikwazi ukusheshe ngidlule kule part, ngiyacela ukuthi niqonde ukuthi amaBhayibheli lawa amasha iningi lawo makukhulunywa ngendlu yokulila wona akhuluma ngendawo la kungcwatshwa khona abantu noma ke ngefuneral. Kodwa angizili ukuzokhuluma ngefuneral ngoba ngingakubiza ngokuthi kuyi-misinterpretation yaloko okukhulunywa izwi lenkosi malithi yana endlini yokulila, bese likomperisha ukulithi kunokuya edilini. Uma ulalela izwi lenkosi likhuluma ngendlu yokulila, izwi lenkosi kusuke likhuluma nge-fasting and prayer. Kusho ukuthi ekseni sikhuluma ngokuya kulendlu la uthulula khona umphefumulo wakho, la ukhala khona, la uvuma khona izono zakho, la ulungisa khona inhliziyo yakho phambi kaNkulunkulu. Ngiyengizwe la emhlabeni abantu abaningi bekhala bexakwe nje inyama yabo, iflesh. Bethi ngiyakholwa kodwa inyama yami, ngiyamthanda uJesu kodwa inyama yami. Fisa ukusho ukuthi yana endlini yokulila. Lithi izwi lenkosi hambani ngomoya khona aniyukufeza izinkanuko zenyama. Uma umuntu ezonqoba udinga lifunde leli kamela lokukhuleka nokuzila ukudla. uJesu ukhulumile ku-New Testament emva kokuthi ekhipha idimoni kumntwana owayekade enesithuthwane. Abafundi bakhe beza kuye bezombuza ukuthi thina besingekwenze ngani. uJesu uyaqhubeka uthi kubo, lolu hlobo aliphumi ngaphandle kokukhuleka nokuzila ukudla. Ingakho ngenza isimemo namhlanje ukuthi yana endlini yokulila, yana enkonzweni yokukhuleka nokuzila ukudla.
yana enkonzweni ezokunqobela izinto ongenamandla wena okuyinqoba. Kukhona incwadi ke eBhayibheli uMoyingcwele ayibekile ukuthi ikwazi ukucaciseka ngokucacileyo le ndaba engikhuluma ngayo ukuthi yana endlini yokulila. Abantu abaningi bayakuthanda ukukholwa, futhi abantu abaningi bayathanda ukufa babone uNkulunkulu baye ezulwini. Akekho umuntu othanda ukulahlwa, kodwa inkinga yabo uma kufuneka bakhokhe intengo, bakhokhe phela, bakhokhela ukuthi bakwazi ukuba yilolo hlobo lwamakholo azojabulisa uNkulunkulu. Ngoba indlela yokukhokha yikona ukuya endlini yokulila, zilukudla. Funda leyo nkonzo yokuyincisha ukudla kukhona endlini, kugcwele amafriji, kuphekiwe kunuka kamnandi. Kodwa inkosi umikubizela kule nkonzo yokuzila ukudla kwenze. Khona omunye nje kade ngihlekisa ensukwini ethi awu baba Madlala, sokhululeka nini kule lockdown esiphethe. Into esiyilangazelelayo ukuzila ukudla, ngiyehluleka ukuzila ukudla uma ngingedwa ngisekhaya, asize phela entabeni izokhulekwa. Yena ubekhuluma into eyiqiniso ukuthi uyahluleka, kodwa akakufunde ngoba phela nje akuvalelekile. Kufanele inkosi mikubeka ukuthi akakuzile, angakuyeki ngoba ehlulwa ukudla. Awudingi uhlulwe nje iplate lokudla. Ngenye indlela uthanda idili kunokuthanda indlu yokulila. Kanti lithi iBhayibheli la kungcono ukuya endlini yokulila kunokuya edilini. La eBhayibhelini khona incwadi engiyithandile uMoyingcwele ayibekile, incwadi kaEsther, sisithi Esther, ekhuluma ngenkosi uAhasuerus. Lithi iBhayibheli lenkosi yake yenza idili. Uma isilenzile idili yasicela uNdlunkulu wakayo ukuthi akeze abazombona nje abantu ubuhle bakhe, azoparade. Lithi iBhayibheli wayesenqaba, wathi ngeke nje azayenze leyo nto. Kwase kuthi ikhulu ezazihleli nayo inkosi zakhuluma into nje enye, zathi lo muntu ngendlela enze ngayo uzofundisa amakhosikazi ethu ukudelela amadoda. Akaphucwe ilungelo lokuba indlovukazi ngoba uzofundisa amakhosikazi ethu ukudelela amadoda. Emva kwaloko wayesesuswa ke. Lithi iBhayibheli kwaqhubeka isikhathi, kwafika la inkosi imkhumbula khona unkosikazi wayo. Kwasho ukuthi njengoba ephuciwe ilungelo lokuba undlovukazi alikwazi ukubuyiselwa, kwase kuhlelwa ukuthi akufunwe umuntu ozothatha isikhundla sakhe. IBhayibheli lelichazeke ukuthi kwafuna amantombazane wonke amahle, kwafana nento njenge beauty contest. Wonke amantombazane lawo eza enendlela ke eza ngazo, ngeke ngingene kuma details. Kodwa ke engifisa ukukuphawula ukuthi ekugcineni kwakho konke kukhona le ntombazane, lencwadi ebhalwe ngayo kuthiwa uEsther, okuyiyona yagcina ithola ilungelo lokuba indlovukazi. Yayintombazane ababethunjiwe besuka kwaIsrayeli noma kwaJuda, bethunjiwe ngenxa yezono ezazenziwe uNkulunkulu engasakwazi ukuba nabo. So bakulelizwe bazithunjwa, akuyona yalelozwe, kodwa umthetho wayo abantu basendlini yokukholwa. Lithi iBhayibheli uma isitholile ilungelo lokuba indlovukazi,
sekwenzeka inkinga. Umalume wayo kuthiwa uMordekhai la eBhayibhelini wayekade ehlala ngasesangweni. Inkosi yaphakamisa omunye umuntu yamenza waba induna enkulu. Kwase kukhishwa umyalezo ukuthi bonke abantu bamthobele bamguqele. uMordekhai ke yena unenkinga yokuthi njengomuntu owazi uNkulunkulu wazi ukuthi kuguqwa kuNkulunkulu kuphela hayi kwenye indawo. So bonke abantu labana besangweni uma beguqa yena yedwa angakwenzi lokho. Baze bambuza ukuthi why uyenzelani lento. Uyabachazela ukuthi ingenxa yenkolo engiyikholwayo. Ngoba inkolo yethu yona iyathestwa. Kodwa into ebalekile uma ufunda indlu yokulila ngeke ube nenkinga. Lithi ke iBhayibheli lami basebethi okay sizobona ukuthi lento yakhe izoqhubeka yini base beyamreporta ke kulowo ndoda leyo uHamani igama layo. Bamreporta kuyo ukuthi lo thina sonke siyaguqa yena akaguqeli uthi uguqela uNkulunkulu kuphela. Ngempela uHamani umedlula lapho ayibone le ndoda ngempela ayikuthi ayikwenzi lokho kwenziwa abanye abantu. Wayeseba nentukuthelo laphakathi kwakhe wanquma ukuthi akazuyibulala yona yodwa ufuna ukubulala sonke isizwe samaJuda akulelizwe. Lithi ke iBhayibheli wayesenkosini njengoba wayeyisekela lenkosi uHamani wayosho ukuthi inkosi kunabantu la esizweni sakho abayisizwe esihlakazekile abantu abakhuluma ulimi ongesilono lwala abantu abaxakile. Uma kukuhle enkosini ngingacela bagudluzwe bonke. Mina ngizoyikhokhela inkosi amathalente esiliva awu 10,000. Lithi iBhayibheli inkosi yakwamukela kalula yangakhathazeka yavele yathi hayi kulungile abantu basesandleni sakho nemali othi uzonikela ngayo isesandleni sakho. Kusho ukuthi unikwa ilungelo lokuthi ayenze lento afuna ukuyenza okugudluza bonke laba bantu okukhulunywa ngabo. Kwaseke kwenziwa idecree kwashaya umthetho wagqiviza washaya isitembu senkosi ukuthi ngosuku oluthile ngenyanga ethile lesisizwe asidestroye sibulawe. Zakhishwa ke incwadi zikhishelwa abantu abahlakazekile khona embusweni ngoba umbuso wawumkhulu kwathunyelwa ukuthi impela noma kanjani akwenzeke leyo nto. Lithi ke iBhayibheli lami uma lento seyifikile kuMordekhai enalo leli phepha lokuthi banqunyela ukubulawa lithi wazila ukudla wazithela ngomlotha waklebhula ingubo zakhe wakhala. Ingakho uMoya Ngcwele bekuthi angichaze ngokuthi asiye endlini yokulila yana khona wakhala. Kwasho ukuthi uhlala ngaphandle vese kwesango lenkosi. Lithi iBhayibheli lami uma etshela uEsther ngaphakathi ukuthi hayibo nasi isihlobo sakho sikhalala ngaphandle simbethe ingubo zamasaka sizithele ngomlotha siyakhala indlu yokulila siyakhala. Wayesethatha ingubo ngaphakathi ebukhosini wathambani nimgqokise. Uma behamba bethi bomgqokisa wazinqaba ingubo uMordekhai ethi anginakuphuma kulendlu yokulila anginakuyeka uNkulunkulu azahlangabeza indaba yethu. Abantu bahlupha ngento eyodwa ukuthi uma bexakiwe izingwe baxakile baye bagcine beya kubantu kodwa bangayi kumuntu okwazi ukusolve inkinga zabo. Lithi iBhayibheli lami uma ngilifunda uma bebuyisa ingubo bethi uyinqabile akavumanga ukuyigqoka ukhetha ukugqoka wona amasaka ukhetha umlotha ukhetha kona ukukhala. Wayesethi
ngicela nihambe nobuza ukuthi kungasizathu sini. Yini inkinga konakeleni? Emva kwaloko babuye nempendulo sebebuya kuMordekhai ebachazela wabaphathisa nencwadi eshoyo ukuthi isizwe sabo sinikelwe sithengwe ngemali ukuthi sibulawe sichithwe. Usebuyisa impendulo noEsther uthi angibizwanga kule nsuku ezingama-30 ukuthi ngovela phambi kwenkosi. And umthetho munye la kulesi sizwe ukuthi noma ubani oyaye enkosini ingambizanga, noma unkosikazi noma ubani ingambizanga, umthetho munye lithi uyabulawa, ngaphandle ukuthi menzele umusa imelulele intonga yegolide ehlala iphethe esandleni sayo. Uthi manje ke angibizwanga. Usethi uMordekhai kuye, lalela, noma ungabizwanga, uma uthula nokuthula esikhathini esinjengalesi, ukukhululwa nokusindiswa kwamaJuda kuyovela ngenye indlela, kodwa wena nendlu kayihlo niyakubhubha. Uma uthula nale ndaba kaJesu, uNkulunkulu uzodala icebo lokuthi abantu basinde ngenye indlela, kodwa wena othulayo ngeke uphephe. Uthi-ke uMordekhai, wazi ngani ukuthi ufikile esikhathini esinjenganalesi embusweni wazothola ilungelo lokuba indlovukazi ngenxa yezimo lezi esibhekana nazo, ngoba uNkulunkulu azi ukuthi sizovelelwa yilo mshophi osivelelwe. Lithi iBhayibheli wayesenqumo uEsther uthi uMordekhai, noma ngingabizwanga kulezi insuku, kubiza ukufa uma ngiye enkosini ingangibizanga, kodwa ngicela senze into eyodwa, zilani ukudla nabo bonke nabo lapho idolobha laseShushani, zilani ukudla ningizilela insuku ezintathu, ningadli ningaphuzi, nami ngizokwenza njalo namantombazane enginawo la angisizayo lapha endlunkulu, sizozila ukudla. Ingakho uMoya oNgcwele ebekile ukuthi yana endlini yokulila, yana ifunde lendlela, ngoba iyona egobisa izitha, iyona echitha amandla obumnyama, iyona eyelapha izifo, iyona ekhulula enkanukweni zobumnyama. Umuzwa abantu bekhala bethi ngiyakholwa kodwa inkanuko ingaphezu kwami, badotshele inkonzo yokuya ekamereni lokolila uyobethela inyama yakho, ngoba umfundile ukubethela inyama yakho noma ikanjani igaranti uzophila impilo uNkulunkulu ayifunayo. Lithi izwi lenkosi, benze njalo bazila ukudla, nawo Esther wayesezila. Kwase kuthi ngelanga lesithathu, lithi iBhayibheli lami, wathatha isinqumo sokuthi uzoya enkosini, noma kubiza ukufa noma kubizani wayidela. uJesu uthe uma umuntu ethanda ukuza emva kwami makazidele. Ngenye indlela, iyona ndlela yokukholwa. Uma silandela uJesu siphila engcupheni, ubeka phansi ukuphila kwakho ukuze ukwazi ukulandela uJesu. uEsther-ke wayesehamba enkosini, lithi iBhayibheli wagqoka ingubo zakhe zobukhosikazi, wavunula ngendlela adinga gqoke ngayo, wayesehamba eyoma kwi-inner court le ayidinga ukungena kuyo umelunguza khona. Wayibona inkosi ihlezi esihlalweni sayo iphethe induku yayo, wayesema engazi
noma kuzothiwa akayobulawa noma izomlulela intonga yegolide ithi wamukelekile. Wathi esemile uma imbuka inkosi yayisidonsa induku yayo yayiphakamisa. Wayesezwe Esther wazothinta intonga yegolide leyo nduku okuyiyona yayithi wamukelekile. Yayisithi inkosi siyini isicelo sakho? Yini ofisa ngikwenzele yona? Wayesethi nkosi isicelo sami sinye ukuthi ngiyacela ukuthi uze namhlanje edilini kodwa uze nayo induna enkulu uHamani nizothola idili nje engilungisile nobabili. Inkosi yayisithi phuthumani abizwe uHamani eze masinye edilini indlovukazi ethe asize kulo. Base beyahamba ke baye edilini bafike badla kwabamnandi mase bedlile ithi inkosi siyini isicelo sakho? Siyini isicelo sakho? Uyabona le nkonzo yokuzila ukudla yenza uNkulunkulu abuze ukuthi ufuna ngikwenzeleni? Siyini isicelo sakho? Uthi umeqhubeka uEsther uthi hayi inkosi ngicela nibuye futhi kusasa ngizokwenzela inye idili. Sengoyitshela ke inkosi isicelo sami kusasa kodwa ngicela nibuye nayo uHamani nize la edilini futhi engizobe ngilungisile. Base beyahamba uHamani mehamba ngaphandle utshela abantu ukuthi mina ngedwa bengimenyiwe edilini lendlovukazi nginenkosi sisobathathu. Uthi kodwa into engicasulayo kukhona lo muntu osesangweni ongangithobeli. Ngiyafisa ukuthi agudluzwe uma ngiya lapha edilini kusasa ngihlule kahle engekho. Wayesethola abamluleki bakhe unkosikazi wakhe nabangani bakhe bathi hayi ungakhathazeki vele wenza umkhwelo o50 feet high. Bese ucewe enkosini yocela ukuthi aphanyekwe kuwo uMordekhai. Bese uyahamba kuyedilini ujabulile. Kwase kuthi ke ebusuku balungisa ke leyo nto babefuna ukuphanya kuyo uMordekhai. Ngakusasa ekseni wavuka eyakhona enkosini. Kanti inkosi ayilalanga ebusuku ngoba uma kuthinta umuntu ohlala endlini yokulila izulu liyanyakaza. Malithinta umuntu okhulekayo ozila ukudla izulu liyanyakaza. Kwathi ebusuku ngalelo langa kuzosanga kusasa phanyeka uMordekhai. Lithi iBhayibheli kwaphela ubuthongo enkosini. Luphelezwa ukuthi khona abantu abalilayo abangena endlini yokulila. iBhayibheli lami lithi inkosi yayisihlala ingalela ubuthongo bungekho yazi buqedwe yini. Kanti buqedwa abantu abafuna usizo. Lithi iBhayibheli lami yasithatha incwadi yafunda ngezehlakalo ezenzekayo. Umifunda ngalezi zehlakalo yaze yafika kwenye indawo la kukhulunywa khona ngoMordekhai ukuthi uMordekhai wayisiza inkosi. Kukhona abantu abayenzela uzungu befuna ukuyibulala. Uma kuhlolwa ukuthi ngempela kukhona yini lokwatholakala kunjalo, seyithi inkosi yini into eyenzelwa uMordekhai kumbonga ngokuthi ngingabulawa yilabo abantu ababengenzela uzungu. Uma nje iqedwe ukufunda lawo mazwi nangu uHamani usemile lapha naye ngoba nanku umenyiwe ukuthi ezedilini kodwa usemile uzocela ukuthi obulawa uMordekhai. Lithi iBhayibheli lami uma inkosi iphakamisa amehlo yambona uHamani yayisimbiza ngokusheshsha athi woza.
weza uHamani yayisixoxa naye ithi konje umuntu inkosi efuna ukumdumisa uyakwenzelwani. Wayesebuka uHamani ukuthi hey yimina engiphakanyisiwe ngenziwe induna, yimina enginikwe ilungelo lokuthi ngize edilini, ubani omunye inkosi engafuna ukumdumisa ngaphandle kwami. Wayesekhuluma kalula nje wathi inkosi umuntu ofuna ukumdumisa akagibela ihashe elihlotshisiwe nje oselihlatshisela inkosi kuyibe ihashe la inkosi, agqokiswe ingubo yobukhosi inkosi eyigqokayo, abeke umqhele ekhanda lakhe, agitsheliswe kulelo hashi, bese kuthi omunye weyikhulu eziphambili agijime phansi khona la idolobheni emzini, hambe tshela abantu ukuthi uyakwenziwa nje umuntu inkosi efuna ukumdumisa. Yathi inkosi ushaye kahle, makungaphuthi nokodwa kuloko kushiloyo, kodwa umuntu ozogibela ihashi ile ndoda esesangweni uMordekhai, umuntu ozogijima phansi isikhulu wena ozogijima hamba umemezela into eyenza kwenzeke lokho, lona ujabulela idili amenyelwe kulo, lona omunye wayendlini yokulila. Uma uyendlini yokulila kwenzeka izinto ezingenakwenzeka, wadinga gijime phansi uHamani, isitha sakhe abefuna ukuzosibulala sihlale phezu kwehashi sigqokise zobukhosi. Uma wena ufunda ukukhuleka nokuzila ukudla, unikwa ilungelo lokuphila ngaphezulu kwezimo, izimo ebezizokucindezela izona eziba ngaphansi kwenyawo zakho. Hamba ungumnqobi, hamba ungesabi. Ngisekuleyo ndaba nje ngikhumbula ngo1984 sikwaNongoma kune conference, kusekhona ubaba uNgithi usadlula manje thandazela abantu, bathandazela abantu, bese kuthi egcineni kuthiwe khona intombazane eyisishosha ihlezi phakathi kwabantu, bese imemeza ngegama lika Jesu. Ubaba uNgithi ke uyena umuntu wangilekelela, kwakuyindoda ezila ukudla njalo ehlala ethatha 10 days, thina ke wasisa ko 10 days, wabuye wasithatha wasisa ku 21 days, wabuye wasithatha wasisa ku 40 days. Noma ngingakwazanga ke mina ukungena kulo 40 days ngenxa yokuthi ngangixakekile, kodwa inkosi yenza ngabona kuzila ukudla. Manje ke usiyayimemeza ke intombazana uthi ngegama lika Jesu waseNazaretha sukuma, ngegama lika Jesu waseNazaretha sukuma. Bese ethi vula inhliziyo, bese kukhuluma inunu esentombazaneni eyenze yaba isishosha. Iphendula inunu le ithi uyivulile inhliziyo, mina sengineminyaka u10 ngahlala kuye. Kusho ukuthi yonke leminyaka lentombazane isishosha ngoba ingenwe yilo moya. Kwathiwa ngingamshiye phila, bese le moya ithi ngoba wena Ngithi uthi angiphume kuye, ngiyaphuma manje kuye. Bese ithi le moya kodwa ngiyakulwa mama uthwele iduku elihlaza. Hayi ke ngamangala ke nami lapho uthi akekho esazi ukuthi uthwele iduku elinjani. Bonke abantu bethi hayi nalo khalela ukuthi lento ingathi miphuma lapha ize kuye, kodwa isizathu esenza le moya ikwazi ukumthobela ubaba uNgithi ngoba indoda ephila ngokukhuleka nokuzila ukudla. Ngeke usukele nje amadimoni kuwena phaqa, uma wasukela kuwena phaqa kokwenzeka lento eyenzeka kumadodana kaSkiva okubhalwe eBhayibhelini.
okuthiwa asukela umuntu ayomthandazela athi sikufungisa uPaul igama lika Jesu lishunyelwa uPaul. Wesebuza lokuthi uPaul ngiyamazi noJesu ngiyamazi, pho nina ningobani? Kwayibona abaphuma benqunu endlini, idimoni ligibele bethatha ishansi. Uma uzobhekana nesimo esithile sidinga abantu abawazi ukukhuleka nokuzila ukudla, ungakudoja kuyona inkonzo emnandi. Nami nje ngiyishumayela, angiyishumayeli ngoba imnandi, kodwa ngiyishumayela ngoba inezithelo. Lezo ithelo ezenza uMordekhai wagibela ihashi njengenkosi. Kwathi isitha sakhe besinquma ukumbulala sagijima phansi. IBhayibheli lami liyaqhubeka lithi iBhayibheli lami emva kwaloko esezulile idolobha embemezele ukuthi uyakwenziwa nje umuntu inkosi efuna ukumdumisa. Wadinga buyabuye ngoba umenyelwe edilini. Uma sebuyile wehlika uMordekhai ehashini, wakhunyulwa ingubo abeyigqokile, wabuyela esangweni la kade evese ehlezi khona. Yena wayesehambe endlini yakhe. Uma efika utshela unkosikazi wakhe nabangani bakhe ukuthi hawu ngihlangene nehlazo namhlanje. Lo muntu ebengithi ngomcelela ukuthi abulawe, uyena obegibela ihashi, mina ngigijima phansi. Base bemchazela ukuthi hayi ukuthi awuyiqondi imfihlakalo, abathintwa laba bantu okuthiwa bangamaKristu. Uhlobo lwabantu olungathintwa. Njengoba usuqalileke manje ukuthoba phambi kwakhe, uzoqhubeka uthoba njalo. Emva kwaloko weselunga ephuthuma edilini enamahloni. Uma efika edilini wadla nenkosi bebo bathathu noNdlunkulu. Uma sebeqedile ukudla, lithi iBhayibheli lami yabuza inkosi yathi, Esther, sini isicelo sakho? Noma ngabe ufuna ingcenye yombuso, siyini isho ngizokunika, ngoba lenkonzo yokuzila ukudla ilethe izinto esingakwazi ukuyithola. Ungabolinga uyidoje, iyadula. Kube ngathi uzofa manje ngoba inyama iyahlupha, ikutshela ukuthi ngizofa, kanti vese siqonda ukuyibulala yona, kuphila umoya. Ungizilisa ukudla. Haleluya! uJesu esimmemezela uyaphila. Lithi iBhayibheli wayesesho uEsther ukuthi hayi Nkosi, sicelo sami sinye nje, ukuba bekuthengisiwe ngathi kwathiwa soba ziqila, bengeke ngiyihluphi Nkosi. Kodwa ngenxa yokuthi sikuthengiswe ngathi kuthiwa asibulawe, siqedwe, yikho nje Nkosi bengiyicelile ukuthi ize edilini ngikwazi ukudlulisa leso sicelo. Isithi Nkosi, ubani lo muntu ongenza into enjalo? Ubani umuntu ongathinta abantu abangathintwa? Ubani umuntu ongathinta abantu ababiyelwe? Ubani umuntu ongathinta abantu abayifa likaNkulunkulu, abantwana bakaNkulunkulu abazelwe ngegazi likaJesu? Ubani? Yini eniyesabayo? Emva kwethu nangu ukhona lento kuthiwa icorona, nangu kuthiwa ukhona, kodwa ngiyaqinisa ukuthi noma ngaba khona ngeke akuthinte, akanamandla, ngoba wena ubiyelwe, wakhelwa indawo ukuthi makukhona into efuna ukufinyelela kuwe idinga izodlula kulo kubiyele. Cabanga-ke mfethu ukuthi wena ubiyelwe ngegazi likaJesu, ubiyelwe ngomoya oyingcwele, ukuNkulunkulu. Kusho ukuthi ngenye indlela uma ezofika kuzoqala adlule komdala wensuku, azodlula kumoya ingcwele, azodlula kuyiwundlu elahla before afike kwena. Ngiyagaranta uma efika kwena uyobe sekubiza ngokuthi brother, esethi umzalwane wakithi wena. Haleluya! uJesu esimamukele unqoba impi, kodwa inqotshwa ngokuthi sifunde ukuzila ukudla.
lithi iBhayibheli lami wayesemkhombe eduze uEsther ethi nangu yena lomsondezela edilini nangu. Ingakho lithi iBhayibheli kukhethe ukuzila ukudla nokukhuleka kunokuya edilini. Abantu abakholwayo bayahlupha ngoba bayathanda ukudla, bayithanda nenyama. Abanye baze bahambe noma kwenziwe imisebenzi la kwenziwe khona imisebenzi bangapheli. Njengoba ngaxoxa ngelinye ilanga ngomunye wayishumayele uninsindiso, uma siya kuyena egula sothandaza uyasixoxela uthi hey mina ngiye la kusuke kuhlatshwe khona kodwa ngidla inyama yokosa kuphela engayidle ezithebe. Ucabanga ukuthi yehlukene yonke eyonkulunkulu abahlatshelwe. Kufanele nabazalwana abahambayo baya la kwenziwe khona imisebenzi bese kuthiwa bona bazonikwa inkukhu. Zonke izinto ezenziwa lapha emsebenzini segameni lomsebenzi noma inkukhu noma amakhekhe khona, yonke into yakhona isiqalekiso elithi iBhayibheli badla okuhlatshelwa izithombe kwase kubhoboka isifo phakathi kwabo kwabadla okuhlatshelwa oBhaalpheyori. So-ke uma uzophepha ifunde lenkonzo yokuzila ukudla, funda ukusondela kuJesu ngokukhuleka nokuzila ukudla. Angiqedeke le ndaba lithi iBhayibheli emva kwalokho inkosi yayaluza yasuka esitulweni sayo seyizwile ukuthi lo muntu ohleze eduze kwayo uyena obakha icebo lokubulala abantu abahlala endlini yokulima, abantu abangafi, abantu abangenakubulawa izimo, abantu abanqobayo, abantu abaphila phakade, abantu abazelwe, abantwana bakaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli lami inkosi sayaluza yena wayesegijima esitulweni sendlovukazi eyohlala khona ethi hawu ngiyacela endlovukazi ngiyacela uyicelela ushwele. Uyena obethi ababulawe. Uma sekushiwo nje kuthiwa ubani lowo usiya kwikhushini la kuhlezi khona indlunkulu. Uma iphenduka inkosi iphendula amehlo imbone esondele kunkosikazi ithi inkosi unanesibindi sokuthinta umngame endlini yami ngikhona. Base bevelile abanye basho bathi umbona nje kunomkhwela wenzile befuna ukubethela kuwo ulento uhenga kuwo uModekhayi lo wakusiza nkosi wakutshela kukhona abantu abakwenzela ugobe bekwenzele icebo lokukubulala. Ithi inkosi ngicela niwuthathe lo mkhwela ulungisile kuba uyena oyophanyeka kuwo. Ngifisa ukutshela ukuthi uma wena ufunda inkonzo yokuzila ukudla uhlala enkosini izitha zakho ziyathoba. Uma zingibela umgodi izona ezingena kuwo wena uba umuntu ophephile ungashaywa uvalo. Uma ukhumbula eBhayibhelini khona iBhayibheli lalikhuluma khona encwadini yesibili yabaKhosi uchapter 20 elikhuluma ngenkosi yakhona lithi yayihlaseliwe kuhlangene ixuku ezingenakubalwa zihlasela lenkosi. Uma zihlasela lenkosi lithi iBhayibheli yazibuka yabona anginamandla kulesi sixuku angikwazi ukumelana naso. Into yayisho nje yinye yamemezela ukuthi akuzilweni ukudla kungenwe endlini yokulila. uJehoshafati leyo nkosi lithi iBhayibheli bazila ukudla bakhuleka. Umoya kaNkulunkulu wawusukhuluma kumprofeti wayekhona phakathi kwabo wabatshela ukuthi ningayikhathaza kusikona okwenu ukulwa kulempi. Anidingi impela nikhathaza impi ngekaJehova. Uma wena ufunda ukungena kule nkonzo yokuzila ukudla awulwa impi iliwa umnikazi wayo. Wena okwakho kuba kuyihlela ubone ukusindisa kukaNkulunkulu.
ngempela bayilwanga leyo mpi, yaliwa uNkulunkulu. Bafika bona sebeyothatha lokho kuyispoil kwakhona, sebeyophanga. Kodwa impi ingaliwanga uNkulunkulu, enza uNkulunkulu bavukelana bodwa, babulalana bodwa. Namanje uma wena ufunda inkonzo yokuzila ukudla, inqobela izinto ongeke uyinqobe. Ngineminyaka ewu-46 ngikholwa. Kulo 46 ngiyahlangana nezimpi. Kodwa imfihlakalo yokuzila ukudla kwenza zonke izinto zenyama zibe ngaphansi kwenyawo zami. Kwenze ngiphile ngathi ngiyispecial. Kana ngisona special uJesu ongithwele. Kodwa mina ngingena ekuzileni ukudla uJesu beselwa izimpi zami. Kungilekelelile, kungithwalile, kusazongithwala. Ngiqhubeka ngime noJesu. Ngifisa ukunitshela nina nonke enixakwa inyama yenu ukuthi hayi iyabethelwa inyama. Lithe iBhayibheli abakaKristu ngoba Galatia 5 verse 24, abakaKristu bayabethela inyama nenkanuko kanye nokuhuheka. Uma nje ufisa ukuthi usizakale, ibethele. Indlela kuyibethela ikona ukuzila ukudla. Uma usufindele yonkonzo yokukhuleka uzila ukudla, inyama yakhe iyabethelwa, uphile emhlabeni ungacindezelwe lutho, uhamba ukhululekile, uhamba uthokozile, ngoba uJesu waseNazaretha ekwenzela umusa, wakuthwala wakwetshatha ngokuyidela kwakho. Sengizoyovala. Ngiyafisa ukusho ukuthi lenkonzo yokuzila ukudla yenza iNinive uNkulunkulu ayelinqumele u40 days. Wathi nje ngo40 days liyachithwa. Uma izwa inkosi ngendaba yokuthi lizochithwa iNinive, lokho kuthola encwadini kaJona, lona owabaleka wozwa wawugwinywa inhlanzi. Lithi iBhayibheli lami, uma kwenzeka leyo nto, inkosi izwa kuthiwa 40 days osele, ememezela uJona umprofeti kaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli yathi inkosi akuzila ukudla, asiye endlini yokulila, asiye sofuna uNkulunkulu, sokhala. Lithi iBhayibheli lami, uma sekuyiwa khona, yathi inkosi azingaphumi inkomo esibayeni, amazinyane namankonyane angayi koncela konina, ingane zinganceliswa emabeleni. Bonke abantu bazila ukudla, kungadliwa for 3 days. Lithi iBhayibheli lami, uma uNkulunkulu ebona abantu baseNinive bengena endlini yokulila bekhala befuna yena uNkulunkulu, lithi washintsha isinqumo. Wathi nabe ngizobachitha, angikwazi ukubachitha abantu abaphendukayo, abantu abavumayo ukuthi bonile, abantu abathulula inhliziyo zabo phambi kwami. Wayeseshintsha wathi ngeke ngisachitha iNinive. Ngisho ukuthi nawe njengoba ngimemezela indaba kaJesu, umisela ukuthi unqobe, ngeke uNkulunkulu akuchithe. Impi obhekana nayo iyona ezochithwa ngenxa yokuthi wena ungena ekamereni lokulila. Ngiyanicela ke bazalwane, ngisamile la ngikhuluma ukuthi ngenani enkonzweni, zilani ukudla, thandazani. Ukuba kuyangami ngabe ngithi nje kusasa uthi uthatha izinsuku zibe 3, kusasa uzila ukudla nawe, ubone ukuthi uzobufana yini kuphela lezo nsuku ezi3. Amandla nomlilo kaMoya Ingcwele azothatha ilungelo empilweni yakhe, yonke lento obukhala ngayo ikunqoba kube yona enqotshiwe. Sengiyabonga, siyakhuleka. Baba wethu ongcwele, ngegama likaJesu waseNazaretha, uNkulunkulu wazabantu nenhliziyo zabo oqonda imfihlakalo, hlangabeza ifa lakho. Nanti ibandla oyithengelelwa nangegazi lakho, linika ukunqoba ngokulifundisa lemfihlakalo yenkonzo yokuthi kuphilwe endlini yokulila, kuzila ukudla, kuthandazwe. Siyabonga Baba ngoKristu omgcobileyo. Amen.